উদ্যতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি মিস্টার রেজাউল করিম সাহেবকে। মিস্টার রেজাউল। Mr. Chairman of this event, honorable guests, honorable freedom fighters, friends of Bangladeshi Americans, and my fellow Bangladeshi Americans. I'm going to speak in English, especially for our young children and our friends. You have a lot of guests here. I believe they will speak in Bangla, but I'm going to make my short very short. You saw the movie. I'm going to summarize for our young children what happened in 1971. My friends, we gather tonight to celebrate the Independence Day of Bangladesh. On 26 March 1971, the independence of Bangladesh was declared and the liberation war started, led by Sheikh Mujibur Rahman. The liberation war broke out as Pakistani army launched a military operation in East Pakistan against Bengali civilians, students, intellectuals, and army personnel. In desperation, Bengali military, paramilitary, and civilians formed the Mukti Bahini and used guerrilla warfare tactics to fight against the West Pakistan army. India provided economic, military, and diplomatic support to the Mukti Bahini rebels. The independence was conquered through the 9-month fight against Pakistan army. Sadly, we had to sacrifice about 3 million innocent lives. Finally, victory was achieved on 16 December 1971, which is celebrated as the Victory Day. I pray for the departed soul of the Mukti Bahini that sacrificed their life for the freedom of Bangladesh. At the same time, I thank all the Mukti Bahinis present today for their heroism in 1971. Although the United States supported Pakistan both politically and materially, many United States citizens supported the liberation war. Today, we are honored to have Mr. Thomas Diane and Mrs. Joan Diane among our guests. Mr. Thomas Diane and Mrs. Diane was an active supporter of Bangladesh liberation. You will hear from them. On behalf of the Bangladeshi Americans, I especially thank them for their support. বনিয়ে আসার জন্য আমি উদ্যত আহ্বান জানাচ্ছি মিস্টার ফুকুর রহমান, জনাব ফুকুর রহমানকে তার মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। Assalamu alaikum. Well, it's a very proud moment for me whenever something related to our freedom struggle, and whenever I am present in an event related to our 71 or anything, my heart fills with pride and emotion. And I belong to a very fortunate generation who have seen the birth of a generation. I was a 14-year-old who used to live in Shanghai. I've seen how the people didn't get their political right, was struggling for their political movement. And also I've seen how the Pakistani army wanted to crush them. And you have already seen all those things in the documentary. But in the middle of our freedom struggle, we started getting the support of the world opinion. And there are lots of Americans who helped us in that one. And it is our duty to let our next generation know what a debt we owe to those friends.
We need to let them know how Senator McGovern, Senator Ted Kennedy helped us. We have to let them know the story of that, the journalist, Carl Levin, who spent all of his money to go there and document those freedom struggle. And also we need to know how the American singer Bob Dylan, Ringo Starr, with George Harrison, they arranged the Bangladesh concert to bring the world opinion in our favor. We need to know that how the people, they were trying to simulate the distress of the refugees by living in a Swedish pipe near the White House. We need to know the people who are trying to stop the ship to go to Pakistan with arms. And they really helped us. And we have a friend here. I think we'll hear from him. ধন্যবাদ টুকু ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্য। মেজর ওয়াকিউজ্জামান তার 71 স্মৃতিচারণ করার জন্য এবং আমাদের অডিয়েন্স এবং আমাদেরকে তার 71 স্মৃতিময় ঘটনাগুলো জানানোর জন্য তাকে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য মঞ্চে আহ্বান করছি জনাব মেজর ওয়াকিউজ্জামান। ভদ্র মহিলা বন্ধুগণ, আমি মেজর ওয়াকিউজ্জামান 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি এবং 4 নম্বর সেক্টরের অধীন মৌলভীবাজার সেক্টরের সাবসেক্টর কমান্ডার হিসেবে কাজ করি। আমার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় লেখাপড়া শেষ করার পরেই আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে হয়। আমি কোনো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম না। আমার লেখাপড়া শেষ করার পর আমার পিতা, যিনি ব্রিটিশ আর্মি ও পাকিস্তান আর্মিতে কাজ করেছিলেন, 1970 সালে অবসরে আসার পর পাকিস্তানে থাকতে না পারে আমাদেরকে ভারতে যেতে হয় এবং তখন আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সিলেটে আমি বেশ কয়েকটি অপারেশন করেছি কমিশন পাওয়ার আগে। সিলেট শহরে আমি 5 থেকে 6 দিন রিক্সা চালিয়েছি। দিনে রিক্সা চালাতাম, রাত্রে বিভিন্ন জায়গায় এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ওড়াতাম। এর মধ্যে একবার আমি পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরাও পড়ি। ভাগ্য ভালো যে অফিসারটির হাতে ধরা পড়ি সে আমার ক্লাসমেট ছিল রাওয়ালপিন্ডিতে, রাওয়ালপিন্ডি গভর্নমেন্ট কলেজে। আমরা দুজন একই কলেজের ছাত্র ছিলাম। কি মনে করে সে আমাকে ছেড়ে দিল? বোধহয় আমার ভাগ্য ভালো সেজন্য ছেড়ে দিয়েছে। আপনাদেরকে জনাব মনোজির আলী সাহেব, জনাব মনোজির আলী। শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। আজকে সবার সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, সম্মানিত উপস্থিতি, আসসালামু আলাইকুম। আমি লন্ডনে থাকি। লন্ডন থেকে আমি আসছি, এখানে এসে যে যোগ দিতে পেরেছি আপনাদের সাথে, আমি আমার নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি দেশ স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে সারাদিনই বলতে পারবো। আয়ার বাংলাদেশের নিউ ইয়র্কের প্রতিনিধি রিমন ইসলাম। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি বক্তব্য দিতে আসিনি, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম হেলাল ভাইকে যে কিছু বলবো, 1 মিনিটে আমি বলবো। মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার 41 বছর পরে বাংলাদেশ সরকার যে উদ্যোগটা নিয়েছে, বাংলাদেশের দেশি এবং বিদেশি যে সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিক সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে একটি জাতির যখন জন্ম হচ্ছিল,
সেই জন্মের সময় যারা বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের তো ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারবো না, এটা শোধ করা যায় না। বাঙালি জাতি চিরদিন তাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। সেই কাজটি শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে আপনাদের মিশিগান প্রবাসী, আপনারা যারা আজকে 25শে মার্চ আপনারা জানেন স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব রাত্রি, কালো রাত্রি, যে রাত্রিতে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ঢাকা শহরে, জেনোসাইড, সেখানে প্রায় 10,000 লোক নিহত হয়েছিল এবং তখনই বাংলাদেশের মানুষ গর্জে উঠেছিল যে হানাদার বাহিনীকে আমরা সরিয়ে এই জাতিকে চিরদিনের জন্য দখলদার মুক্ত করব এবং এই জাতি বিশ্বের বুকে একটি নতুন জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই দিন থেকে আজকে আমাদের স্বাধীনতার সেই মহেন্দ্রক্ষণ 25শে মার্চ। আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি। আমি অহংকার করি আমি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ মিশিগানকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্বের যে সূচনা করলেন সেজন্য তাদেরকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমার দেশের চিরজাগরুক সন্তান, যাদের কারণে আজকে আমরা আমেরিকায় আছি, স্বাধীনতা 41তম দিবস পালন করছি, প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা, আমরা যারা I wish I could speak in English. My young friends, forgive my English. My English is tuta fata. So I prefer to speak in English, although I don't feel very comfortable. I wish I could speak in Bangla. But considering the young people and considering our very distinguished guests to whom we are very grateful, I prefer to speak in English. You know, for those who lived on March 25 in Dhaka, I was in Bangladesh television. I and Dr. Nurul Nabi, he was a student, he also witnessed the whole thing. We cannot describe it. You have seen part of it in the documentary, but you have not seen the Dhaka killing. I'll not describe it because it overwhelms me and I become very emotional, angry and whatnot. What I'd like to point out, this spirit which drove our people being killed and oppressed, then those people again rose and fought and got a free country. Now, this spirit, I want to trace the history of this spirit. This spirit dates back to 15th century when there was a poet called Chandidas. He wrote that famous sentence. The sentence I'm going to quote, but I want to remind you, when the poet wrote that famous sentence, America was not even discovered, not to talk about their constitution. Europe was almost, they were just coming into the modern age, but
the Middle Age was still lingering in Europe. And at that time, we never heard of the East, what's happening there. Or Australia was not also discovered. Chandidas wrote in Bangla, Shiloh Manush Bhai, Sabar upore Manush Satto Tahar upore Nai. In English, all is in mankind. Man is the final truth and there is nothing beyond. That's the spirit of Bengali. What is it? What is it? Man is the final truth. You imply absolute human dignity. Before the world drew their constitutions by incorporating this concept of human dignity, long before the United Nations was born, we the Bengali pronounced it. But our voice, it took about 1,000 years that our voice could be heard. Our voice would have been heard through 1971. And from that day on, our